Good morning, dear students. Today we will discuss the exceptions of law of supply from your chapter 9, that is from the chapter theory of supply. Already we have discussed what is supply, then what are the factors that determine supply of a commodity, and then law of supply. So today we are going to discuss exceptions of law of supply. It means what are the fields where law of supply doesn't apply, or we can't apply our law of supply. What was the law of supply? Law of supply was that there is a direct relationship between price and supply of a commodity. Price of commodity increases, then supply also increases, and vice versa. So we have to know what are the fields where law of supply cannot apply, or we are unable to apply our law of supply. The first one is future expectations. Future expectations. অসমীয়াত কয় ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা বা ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাশা বুলি কয়। প্ৰত্যাশা, expectation মানে প্ৰত্যাশা. So future, if there is expectation that in the near future price of a commodity will increase. Now even at a higher price, the producer will not supply their product or will not sell their product because they expected the price will more increase in the near future. So in that case, now price is high but they will not supply their product. So law of supply will not operate in this situation. If the opposite situation arises, for example, if there is a future expectation that in the near future price of a commodity will decrease. Now even at a lower price they will supply it more, because in the near future price will go much more than the recent price or the present price. So in that case what happened? The price supply increases when price is low. So this is called exception. मतलब ये जो लॉ है सप्लाई का, लॉ इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी का अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन है जो फ्यूचर में इसका दाम बढ़ेगा, तो अगर अभी मार्केट में हायर प्राइस भी चल रहा है फिर भी कोई अपना गुड्स सेल नहीं करेगा क्योंकि फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या हो रहा है, दाम ज़्यादा है फिर भी सप्लाई नहीं होगा। मतलब दिस इज एक्सेप्शन से लॉ ऑफ सप्लाई। যদি কি কোনো দ্রব্যৰ ভৱিষ্যতে দাম বৃদ্ধিৰ কি থাকে, প্ৰত্যাশা থাকে, মানে ভৱিষ্যতে দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা থাকিলে তেনেহ'লে কি হ'ব, আজি বেছি দৰতো কি কৰিব, উৎপাদনকাৰী সেই বস্তুটো বিক্ৰী নকৰিব, কাৰণ ভৱিষ্যতে ইয়াৰ দাম আৰু বেছিকৈ বৃদ্ধি হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি হয় যে ভৱিষ্যতে কোনো এটা বস্তুৰ দাম কমাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেহ'লে আজি কম দামতো কি কৰিব, উৎপাদনকাৰী এটা বস্তু বেছিকৈ বিক্ৰী কৰি দিব, কাৰণ ভৱিষ্যতে দাম কম বা দাম হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে কম দামত কি হ'ল, বেছিকৈ দ্ৰব্য যোগান ধৰিলে আৰু বেছি দামত কমকৈ দ্ৰব্যৰ যোগান ধৰিলে, তাৰমানে ইয়াত কি হ'ল, যোগান বিধিৰ কাৰ্যকৰী নহ'ল, যাৰ কাৰণে এইটো কি হ'ব, যোগান বিধিৰ ব্যতিক্ৰম। নেক্সট ওৱান ইজ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট। এগ্ৰিকালচাৰেল গুডছ অৰ প্ৰডাক্টছ, কৃষিজাত সামগ্ৰী বা কৃষিজাত দ্ৰব্য। We know that production of agricultural goods depends upon nature, not on the price of the commodity. Because if you want to produce more goods and services, then it is determined by the various factors of nature, like the rainfall, then fertility of the soil, etc. So as according to law of supply, the production or the supply is depend upon the price, but in case of agricultural goods the supply is depend upon the nature. So it is an exception of law of supply. So law of supply will not operate in case of agricultural goods, because your production, or if you are a farmer, your production will depend upon what, the natural factor, the maintenance of your that is land, not the price of the commodity that is prevailing in the market. मार्केट में कोई भी कमोडिटी का दाम बढ़ गया इसलिए तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा प्रोडक्शन किस लिए बढ़ेगा, नेचुरल जो फैक्टर है, फेनोमेनन है, नेचुरल जो फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्टिविटी को, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। सो इसलिए क्या है, ये एक्सेप्शन से लॉ ऑफ सप्लाई का। 2 নম্বৰটো হ'ব কি, কৃষিজাত সামগ্ৰী। কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ যোগান কি কৰা হয়, আচলতে যি প্ৰাকৃতিক ফেক্টৰ বা প্ৰকৃতিগত যিবিলাক
কারক আছে সেই কারকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি জানো যে কৃষিৰ উৎপাদন কাৰক নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰকৃতিৰ জীৱন কি বৰষুণৰ পৰিমাণ তাৰপিছত কি মাটিৰ উৰ্বৰতা হাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰে এইটো দামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে যে বজাৰত যদি বস্তুৰ দাম বেছি হয় সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ যোগান বেছি হ'ব বুলি কোনো কথা নহয় যোগান কেতিয়া বেছি হ'ব যেতিয়া কিয় প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া কি কৰিব প্ৰকৃতি বতৰ যেতিয়া ভাল থাকিব বা জলবায়ু যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব বেছিকৈ দ্ৰব্য উৎপাদন হ'ব যাৰ কাৰণে কি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো যোগান বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী নহয় নাম্বাৰ 3 is auction goods or goods of auction অসমীয়াত কয় নিলামী সামগ্ৰী so in case of auction goods law of supply will not applied because or we can't apply the law of supply because the supply of auction goods are limited and it is remain fixed because when you entered in a market with some commodity suppose maybe 10 quintal or 20 quintal if the price of the commodity increases you cannot increase your stock you cannot increase your goods because you entered the market with that 10 quintals for auction so in that case what happens supplies remain always fixed or there is a limit of the supply that's why law of supply will not operate in case of auction goods নিলামী যিবিলাক দ্ৰব্য নিলাম মানে বজাৰত যে ডাকত দিয়া হয় বেসিক্যালি কোৱা নিলামী দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যোগান বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী নহয় কাৰণ তুমি বজাৰত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিবা তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বস্তু লৈ প্ৰৱেশ কৰিবা এতিয়া বজাৰত যদি বস্তুৰ দাম বেছি হৈছে তুমি যোগান বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰা কাৰণ তোমাৰ ওচৰত সেইখিনি আছে যিখিনি স্থিৰ আছে বা সীমাবদ্ধতা আছে যাৰ কাৰণে ইয়াতে কি হয় ল অফ সাপ্লাই এপ্লাই নহয় নাম্বাৰ 4 ইন কেস অফ পেৰিশেবল কমোডিটিজ perishable goods অসমীয়াত কোৱা হয় যিবিলাক কি অতি সহজতে নষ্ট হৈ যায় perishable commodities for example that is milk then fish egg etc vegetables are the perishable commodities or perishable goods so in case of perishable goods law of supply not applied because if price of the perishable goods decreases even that situation also you have to sell your product because otherwise the goods will destroy or goods will damages so all types of in case of all types of perishable goods law of supply will not apply because even at a higher price or lower price whatever the price you have to sell your product because otherwise product will damage so in that case law of supply will not apply perishable যিবিলাক দ্ৰব্য সেই দ্ৰব্য বা ক্ষণস্থায়ী বুলি ক'ব পৰা তুমি পেৰিশেবল গুডছক ক্ষণস্থায়ী দ্ৰব্য ক্ষণস্থায়ী মানে কি যিবিলাকৰ স্থায়ী মানে কম ক্ষণ সো ক্ষণস্থায়ী দ্ৰব্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যোগান বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী নহ'ব কাৰণ ক্ষণস্থায়ী দ্ৰব্যসমূহ কি অতি সহজতে নষ্ট হৈ যায় গতিকে বজাৰত বস্তুৰ দাম কম বা বেছি হ'লে তুমি কি কৰিলে তোমাৰ বস্তু যোগান ধৰিবই লাগিব নহ'লে বস্তুবোৰ কি হৈ যাব নষ্ট হৈ যাব যাৰ কাৰণে কি হয় ল অফ সাপ্লাই এপ্লাই নহয় these are the some exceptions of law of supply এইকেইটা কি আছিল যোগান বৃদ্ধিৰ কাৰ্য ব্যতিক্ৰম now we will discuss change in supply and change in quantity supply change in supply change in supply and change in supply and change in quantity supply অসমীয়াত কয় কি যোগানৰ পৰিৱৰ্তন আৰু যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন চেঞ্জ ইন সাপ্লাই অসমীয়াত কয় যোগানৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চেঞ্জ ইন কোৱান্টিটি সাপ্লাই অসমীয়াত কয় যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন now already you have got the change in demand and change in quantity demand in chapter 3 so there is no difference between the change in demand and change in supply and change in quantity demand and change in quantity supply আগত তোমালোকে 3 নম্বৰ অধ্যায়ত পাই আছিল কি চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চাহিদাৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন চেঞ্জ ইন সাপ্লাই means
where supply of the commodity changes due to change in other factors except price of the commodity. It means in case of change in supply, the price of the commodity will remain same or remain unchanged just due to change in other factors like price of the other goods, then price of the related goods, price of inputs, then whether due to that other factors your supply changes. That is called change in supply. And change in quantity supply means where supply changes due to change in price of the commodity itself, because all other factors will remain unchanged or remain constant. Only due to change in price of the commodity your supply will changes. That is called change in quantity supply. যোগানৰ পৰিৱৰ্তন মানে কি? যেতিয়া কেও দামৰ বাহিৰে বা দৰৰ বাহিৰে অন্য কাৰকৰ ফলত কি হ'ব, যোগানৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া যোগানৰ পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব। আনহাতে দৰ একে থাকি অন্য কাৰকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, সৰি দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যেতিয়া যোগানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া তাক যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হ'ব। দাম বেছি হ'লে যোগান বাঢ়িব আৰু দাম কম হ'লে যোগান কমিব। এই যেটো ইয়াক ক'ব দৰৰ যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন। আনহাতে কি দাম একেই থাকিব, অন্য কাৰক যেনেকৈ অন্য দ্ৰব্যৰ দৰ বা উৎপাদকৰ দৰ বা কেঁচা সামগ্ৰীৰ দৰ বা বেলেগ বেলেগ দ্ৰব্যৰ যিবিলাক সম্পৰ্কিত দ্ৰব্যৰ দৰ, এই দৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে যদি কি হয় যোগানৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাক কি বুলি ক'ব, যোগানৰ পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জ ইন সাপ্লাই বুলি ক'ব। Now you can explain this with the help of two diagrams. We always measure price on the y-axis and here the quantity. Suppose price is 10, which is fixed, and this is the supply. Okay. Now, due to decrease in the price of input, supply will increase. So now decrease in price of inputs means what? Other factors. So your price of the commodity remains same but supply changes. This is called change in supply or shift in supply curve. Here the supply curve shifted from S to S1. Why supply curve shifted? Because price of the commodity remains the same and there is a decrease in the price of inputs. And if price of inputs decreases, then producer will produce more goods and services. That's why supply increases. So supply curve shifted. So in case of change in supply, supply curve will be shifted. That's why change in supply is known as shift in supply curve. চিত্ৰখনত আমি কি যোগানৰ পৰিৱৰ্তন দেখাব পাৰো। এটো হৈছে যোগানৰ পৰিৱৰ্তন, যত কি হৈ থাকিব দাম একেই থাকিব আৰু অন্য কাৰকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল যোগানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ধৰা হল আমাৰ ইয়াত কি অন্য কাৰক হৈছে কি কেঁচা সামগ্ৰীৰ দামৰ পৰিৱৰ্তন। সাপোজ কেঁচা সামগ্ৰীৰ দামৰ কি হৈছে কম হৈছে বা হ্ৰাস পাইছে। যেতিয়া কি হ'ব ইনপুট বা কেঁচা সামগ্ৰীৰ দাম হ্ৰাস পাব তেতিয়া কি এজন উৎপাদনকাৰী হিচাপে তুমি কি কৰিবা, বেছিকৈ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবা। তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যোগানটো কিয় বৃদ্ধি হৈ যাব। এতিয়া যোগান যি বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়া যোগান ৰেখাও কি হৈছে, যোগান ৰেখাও পৰিৱৰ্তন হৈছে। যোগান ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ কৰ পৰা হৈছে S ৰ পৰা S1 হৈছে। গতিকে যোগানৰ পৰিৱৰ্তনক কি বুলি কয়, যোগান ৰেখাৰ স্থানান্তৰ বা যোগান ৰেখাৰ হাল সলনি বুলি কয় শিফট ইন সাপ্লাই কাৰ্ভ বুলি কয়। মনত ৰাখিবা কি হয় যেতিয়া দৰৰ বাহিৰে অন্য কাৰকৰ পৰিৱৰ্তন ফলত যোগানৰ যি হাল সলনি হ'ব তাক যোগানৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হ'ব। Now next is change in quantity supply. In case of change in quantity supply, what happens, the price of the commodity will changes, that's why supply will changes. Suppose this is our supply curve, price so here what happens when price is 10 supply is OQ, when price is 15 supply is OQ1. It means what it means, supply of the commodity increases due to increase or due to change in price of the commodity only. So here all other factors are remain
constant. Only price changes. That's why supply changes. This is called change in quantity supply. And in change in quantity supply it is shown within a same supply curve. That's why it is called movement along the same supply curve. And this is called shift in supply curve. This is called movement along the same supply curve. ইয়াত কি যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা হৈছে যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন কি হয় দৰৰ পৰিৱৰ্তন ফলত যোগানৰ পৰিৱৰ্তন হয় যেতিয়া দৰ 10 টকা হোৱা আছিল তেতিয়া যোগান কি আছিল দৰ যেতিয়া 15 টকা লৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া যোগান Q1 লৈ বৃদ্ধি পালে গতিকে ইয়াত আমি দেখিব পাৰো যে দৰৰ বৃদ্ধিৰ ফলত কি হৈছে যোগানৰ বৃদ্ধি হৈছে যাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হ'ব কি যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন আৰু যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন কি একেডাল যোগান ৰেখাতে দেখাব পাৰি আনহাতে যোগানৰ যি পৰিৱৰ্তন আছিল সেইটো কি টুডা বা যোগান ৰেখাৰ স্থানান্তৰৰ হয় দেখাব পাৰি যাৰ কাৰণে কি কৰা হয় বেসিক্যালি তোমালোকৰ ডিফাৰেন্স বেনেকৈ প্ৰথমটো যদি লিখিব পৰা এনেকৈ লিখিবা যে যোগানৰ পৰিৱৰ্তনত কি হয় দৰৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আনহাতে যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তনত দৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় যোগানৰ পৰিৱৰ্তনত অন্য কাৰকৰ পৰিৱৰ্তন হয় আনহাতে যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তনত অন্য কাৰক কি থাকে স্থিৰ থাকে যোগানৰ পৰিৱৰ্তনত কি কৰা হয় যোগানে দৰক প্ৰভাৱিত কৰে আনহাতে যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তনত দৰে যোগানক প্ৰভাৱিত কৰে যোগানৰ পৰিৱৰ্তনক কি কৰা হয় বেলেগ বেলেগ যোগান ৰেখাত দেখাব পাৰি আনহাতে যোগানৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন একেডাল যোগান ৰেখাতে দেখাব পাৰি সো এইকেইটা হৈছে মেইনলি ডিফাৰেন্স so the main differences between change in supply and change in quantity supply first one change in supply refers to a situation where supply changes due to change in other factors but change in quantity supply refers to a situation where supply changes due to change in price of the commodity in change in supply other factors changes and price of the commodity remain constant but in change in quantity supply price of the commodity changes and other factors remains constant number 3 in change in supply affects the price of the commodity but in change in quantity supply price of the commodity affects supply number 4 change in supply is shown on a different supply curve or it is known as shift in supply but change in quantity supply is shown within a same supply curve or that's why it is known as movement along the same supply curve so these are the main differences between change in supply and change in quantity supply now we will discuss elasticity of supply elasticity of supply যোগানৰ স্থিতিস্থাপকতা already you have got elasticity of demand in chapter 4 and this is elasticity of supply যোগানৰ elasticity means that is called elastic and supply is basically depend upon which factor the price so if price changes how will it affect the supply that is called elasticity of supply or degree of responsiveness of change in supply due to change in price of the commodity is called elasticity of supply কি কৰা হয় আমি জানো যে কি যোগান কাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দৰৰ পৰিৱৰ্তন হলে যোগান পৰিৱৰ্তন হয় তো দৰৰ পৰিৱৰ্তন হলে যোগানক ই কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব তাৰ মাত্ৰাক বা সেই মাত্ৰাটোক বা পৰিৱৰ্তনৰ যি মাত্ৰাটোক যাৰ সহায়ত কি কৰা হয় পৰিমাপ কৰা হয় তাক কি বুলি ক'ব যোগানৰ স্থিতিস্থাপকতা বুলি কোৱা হ'ব now elasticity of supply can be written as ES and the formula is percentage change in supply divided by percentage change in price. This is the basic formula that can be used to find out the elasticity of supply of a commodity percentage change in supply by percentage change in price.
অসমীয়াত হ'ব কি যোগানৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন, যোগানৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন, যোগানৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন ডিভাইডেড বাই দৰৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন। যোগানৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন ডিভাইড বাই দৰৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন মানে কি দৰ পৰিৱৰ্তন হলে যোগানৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব তাক আসলতে যোগানৰ স্থিতিস্থাপকতা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া নাও দিস ক্যান বি রিটেন ইন ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম। Now percentage change in supply can be written as change in supply. Change in supply can be written as del Q by Q into 100. Del means the change in supply and Q means the original supply. So change divided by original is called change in supply. Now del P by P into 100. This can be written as the percentage. This is called percentage change in supply. Del Q by Q is change in supply. Now multiplied by 100 is percentage change in supply. Change in price del P by P. Now percentage multiplied with 100. কি del Q by Q হৈছে কি যোগানৰ পৰিৱৰ্তন মানে মোট যোগান আৰু পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে। যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি যোগানৰ পৰিৱৰ্তন এখৰ লগত যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি কি হ'ব যোগানৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন। ঠিক তেনেকৈ দামৰ ক্ষেত্ৰত del P by P, del P মানে দৰৰ কিমান পৰিৱৰ্তন আৰু P হৈছে অৰিজিনেল দৰ তাৰ লগত একক যেতিয়া পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি দৰৰ শতকৰা। Now we can cancel out that 100 is cancelled, so remaining part is del Q by Q divided by del P by P. Now we can multiply that. If we multiply it will be written as del Q by Q into P by del P. Okay. Now del Q and del P is the change variable, or this is called variable, and P and Q is constant. Now we can turn aside the variable part. del Q and del P क्या है एक वेरिएबल है मतलब दोनों सेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है जो सेंस होता है। सो del Q and del P दोनों वेरिएबल है, P और Q दोनों क्या है कांस्टेंट है। सो हम लोग वेरिएबल पार्ट को एक साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा del Q by del P into P by Q. This is the formula which will be used to find out elasticity of supply as well as elasticity of demand. So this is called percentage method of calculating elasticity of supply or elasticity of demand. Same formula del Q by del P into P by Q. So dear students, today we have discussed exceptions of law of supply and then elasticity of supply and the difference between change in supply and change in quantity supply. In the coming video or next video, we will discuss the types of elasticity of supply and what are the factors that determine elasticity of supply. So please go through the video and give the feedback. I will take it positively, no problem. Thank you.